Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about comments in Python. Okay, so comments are the lines in the code that are ignored by the interpreter. What is an interpreter? Interpreter is a translator which is used to translate Python code to machine language code. Okay, so Python is a high level language program. So high level language program is not understandable by the computer. So that's why there is a need of translator. The translator is interpreter. It is used to translate from high level language to machine level language. So comments are the lines that are ignored by the interpreter during the execution of the program. Okay, so comments అనేవి lines వాటిని ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఓకే, సో మరి ఎందుకు పైథాన్లో మనం కమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం? వై వీఆర్ యూజింగ్ కమెంట్స్? వై? బికాస్ కమెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్, about the name of the program, about the author, about the version of Python. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం మనం మాత్రమే కమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. బట్ కమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ద ఇంటర్ప్రిటర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ. Comments enhance the readability of the code and helps the programmers to understand the code very carefully. So comments are used to give the information. So what information? We can easily read the code, we can easily understand the code by using comments. Okay, with the help of comments. So let's see. Comments are generally used for the following purpose: code readability, and next explanation of the code or metadata of the project. So ఆల్రెడీ మనం రాసిన కోడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఆర్ మెటాడేటా. వాట్ ఈస్ మెటాడేటా? డేటా అబౌట్ డేటా ఈజ్ నోన్ యాజ్ మెటాడేటా. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రివెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ కోడ్ టు ఇంక్లూడ్ resources. So what are the resources of that program are included by using comments. So there are three types of comments in Python. One is single line comment, second one is multi-line comment, and the third one is docstring comments. Okay, so let's see one by one. The first one is single line comment. Okay, so here a single line comment of Python is the one that has hashtag at the beginning of it and continues until the finish of the line. So single line means only one line. So if you want to give one line information in the Python program, then you need to use single line comment. Okay, so Pythonలో ఒక లైన్ మాత్రమే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అంటే మనం సింగిల్ లైన్ని యూజ్ చేయాలి. ఈ సింగిల్ లైన్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యాష్ సైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ if the comment continues to the next line, then add one more hashtag to the subsequent line and resume the conversation. So if it involves more than one line, then you need to include one more hash. Okay, so this is one single line comment and this is one more single line comment. So you can add any hashtags to include single line comments. Okay, so single line comments are used to give information in a single line in a Python programming. Okay, so here the example: num is equals to 6, num2 is equals to 9. Print, this is output. So here I am giving one comment, hash declare and initialize two variables. So by writing this, so we are understanding the statements. Okay, so here num1 is equals to 6. We know num1 is a variable, num2 is a variable. So we are initializing 6 to num1, we are initializing 9 to num2. By using this comment, we can easily understand the code. We can easily read the code. Okay, next hash print the output. So next print, this is output. We are printing the output. So here these two comments are used to give the information about the statement in Python. Okay, so this is one single line comment and this is one more single line comment. Okay, you can use any number of single line comments in Python. Okay, next one, multi-line comment. So Python does not offer separate way to
write multi-line comments. సో మల్టిపుల్ లైన్స్ రాయటం కోసం సపరేట్గా పైథాన్లో ఆఫర్స్ ఏం లేవు. హవెవర్ there are other ways to get around this issue. So we can use hash at the beginning of each line of the comment on multiple lines. For example, hash, this is the long comment and it extends to multiple lines. So this is one single line, this is one single line, this is one single line. Collection of single lines is equals to multi-line. Okay, so you can give multiple lines by using multiple hash signs. ఓకే, సో హ్యాష్ని యూస్ చేసి మనం మల్టిపుల్ లైన్స్ని కూడా పైథాన్లో రాయొచ్చు. ఓకే, సో వి ఆల్ నో హ్యాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అలౌ వన్ సింగిల్ లైన్. సో వన్ మోర్ హ్యాష్ ఈజ్ అలౌడ్ one more single line, one more hash is used to allow one more single line. So these three are known as multi-line comments. Okay, next another way. So one way is adding multiple hash signs. Okay, next one, another way of doing this using triple single quotations or triple double quotations. So if you use hello in triple quotations, hello, this is treated as multi-line comment. Okay, so these triple quotes are generally used for multi-line strings. So multi-line strings కోసం మనం యూస్ చేస్తాం. What is a string? I already said that string is a collection of characters. So here hello is a string. So normally strings are represented either in single quotations or in double quotations. ఓకే, సో సింగిల్ కొటేషన్స్లో కానీ లేకపోతే డబల్ కొటేషన్స్లో కానీ ఉంటే వాటిని మనం ఏమంటామంటే స్ట్రింగ్స్ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ hello is a string. I am storing hello is equals to yes. So one memory location is allocated. In that memory location hello will be stored. Okay, so here normally generally single quotations and double quotations are used for representing strings. Okay, so single quotations. If multiple lines are involved, string multiple lines are involved, you normally use triple single quotations and triple double quotations to represent multiple line of strings. సో ఇక్కడ ఒకటి కంటే ఎక్కువ లైన్ ఉంది కదా, నార్మల్గా ఒక లైన్ ఉంటే వి యూస్ సింగిల్ కొటేషన్స్ అండ్ డబల్ కొటేషన్స్. సో 2-3 లైన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే వి యూస్ ట్రిపుల్ సింగిల్ కొటేషన్స్ అండ్ ట్రిపుల్ డబల్ కొటేషన్స్ టు ఇండికేట్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో దానంతా కూడా ఒక వేరియబుల్లో అసైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ట్రిపుల్ కోట్స్ ఆర్ జనరలీ యూజ్డ్ ఫర్ మల్టీ-లైన్ స్ట్రింగ్స్. బట్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ అసైన్ టు ఇట్ ఎనీ వేరియబుల్ ఆర్ ఫంక్షన్, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ కమెంట్. సో ఇంతకుముందు మనం హెలో అనేది ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం, ఎస్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. సో అలా స్టోర్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. సో ఎలాంటి వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేసుకోకపోతే దట్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ మల్టీ-లైన్ కమెంట్. ఓకే, the interpreter ignores the string that is not assigned to any variable or function. సో ఎలాంటి వేరియబుల్స్కి కానీ ఫంక్షన్స్ని కానీ మనం అసైన్ చేయకపోతే అలాంటి లైన్స్ని పైథాన్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఓకే, లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మల్టీ-లైన్ కమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ కమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so s is equals to, this is also a perfect example of multi-line comment. So I am storing this data. So here now tell me, is it a comment or string? So if you assign the value to a variable, then it is known as string, multi-line string. Okay, so if you are not storing to any variable, okay, then it is known as multi-line comment. Okay, multi-line comments are normally enclosed between triple single quotations or triple double quotations. So there are two ways. One is multiple hash, next triple single quotations or triple double quotations. Okay, next one is Python docstring comments. Okay, so the strings are enclosed in triple quotes that come immediately after defined functions are called Python docstrings. Okay, so if the string that is enclosed between
triple single quotations or triple double quotations. Okay, so come after the defined function. So immediately after the defined function, it is known as doc string. సో ఒకవేళ ఒక స్ట్రింగ్ మల్టీలైన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇమీడియట్గా ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ తర్వాతనే వెంటనే మనం రాస్తే దాన్ని ఏమంటారు, డాక్ స్ట్రింగ్ అంటారు. ఓకే, డాక్ స్ట్రింగ్ కమెంట్స్. సో నార్మల్గా కమెంట్స్ అనేటివి ఇంటర్ప్రిటర్తో ఇగ్నోర్ చేయబడతాయి. నార్మల్లీ కమెంట్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ బై ద ఇంటర్ప్రిటర్, బట్ దీస్ డాక్ స్ట్రింగ్స్, ఈ డాక్ స్ట్రింగ్స్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇగ్నోర్ చేయదు. ఓకే, సో నార్మల్గా డాక్ స్ట్రింగ్స్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా ప్రింట్ చేయడం కోసం, అవుట్పుట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా ప్రింట్ చేయడం కోసం మనము డాక్ స్ట్రింగ్స్ని యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ప్లేస్డ్ just beneath the function, module or class to explain what they perform. So what is the function of function, what is the function of class, what is the function of module? It will explain the operation, okay, what they perform. The doc string is readily accessible in Python using _doc _attribute. Okay, so if you want to print the doc string comment, then you need to include this doc. So see example for a better understanding. So here I am using one single quotation code to show how we use doc strings in Python. Okay, so this is single line comment. So single line comments are not executed by the interpreter. This is clear. Okay, next, def add x comma y. So what is this? This is a function. Okay, so there is a topic in Python that is called function. I will explain in the topic how to declare functions, how to call functions. So all the related function topics I will explain. So let's see here, this is the declaration of function. After the declaration, immediately I am starting in triple double quotation. This is a function as the value of x and y. So I am giving the information what they perform, what the function is actually performing. So function ఏం చేస్తుందో నేను just define చేస్తున్నాను. Okay, so next, return x plus y. Next, one more single line comment displaying the doc string of the add function. Print add dot. What is add? Add is a function name dot underscore doc underscore. I already said that doc string is readily accessible in Python by using doc attribute. So if you want to print this message in the output, then you need to write this code, add dot underscore doc. Okay, so next, see the output. This is the function. It adds the value of x and y. So this is the output. Okay, I hope it is clear. Let's see one more time the differences between single line comment, multi-line comment and doc string. Single line comments are used to give one single line. These are not executed. These are ignored by the interpreter. Okay, so this is clear. Next, multi-line comment is involved by using two methods. One is using multiple hash signs, and the second one is using triple single quotations and triple double quotations. So remember that triple double quotations, triple single quotations are not assigned to any variable or function. So in that case, those are known as multi-line comments. So see this. So here this string is not assigned to any variable or function. So that's why it is known as multi-line comment. Okay, so this is clear. Next one, Python doc string. సో నార్మల్గా డాక్ స్ట్రింగ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే ఒక ఫంక్షన్ గురించి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా అవుట్పుట్లో ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద function what it actually performs, then you need to use doc string. So if you want to display that line of code, the line of string, then you need to include this doc string, doc.
Okay, underscore doc underscore attribute. So you need to remember one thing. You need to start this function as the values of x and y, whatever the line, immediately after the function, immediately after the class, immediately after the module. సో ఒక మాడ్యూల్కి, ఒక ఫంక్షన్కి అండ్ ఒక క్లాస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అవ్వాలి డాక్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో డాక్ స్ట్రింగ్ని మనం ప్రింట్ చేయాలంటే కన్ఫామ్గా ఇది యూస్ చేయాలి. డాక్ అనే అట్రిబ్యూట్ని కన్ఫామ్గా యూస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ హోప్ it is clear. If you have any doubts regarding to this video, please comment me in the comment section. For more videos, please subscribe my channel.